Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video is, I know it's all about this look because it's look of the week, but in this video, marami akong i-share sa inyo ng mga tips and tricks. And yes, it's a Tagalog version for today's look of the week. And if you wanna know how I do this, then just keep on watching. So let's start guys by priming our face, and I'm gagamitin So let's start guys by priming our face, and ang gagamitin ko for today is yung Smashbox Hydrating Primer. Dahil kailangan natin ng hydration sa napakalamig na panahon ngayon. So may mga iba-ibang klase ng primer. Meron tayong mattifying primer, hydrating primer, radiance, glow, pore minimizing primer. So madami yan. It depends na lang guys kung ano yung kailangan nyo and kung ano yung need ng skin nyo. Usually, I go for pore minimizing or yung mga mattifying primer because I do have a combination skin and malaki yung pores ko dito sa my cheeks area. Because today, the weather is very cold, so natutuyot yung skin ko. So, kailangan ko ng more hydration than mattifying. If you want me guys to do a video about primers, just comment down below and gagawa tayo ng ibang topic about that, ibang segment about that, para ma-discuss ko sa inyo ng mabuti kung ano ang use ng ating primers. Okay, now let's move on sa foundation, and I'm going to use the Shiseido foundation. So, shake lang natin yan. So, may mga nagre-request sa inyo guys na gumawa ako ng video how to find the perfect shade, perfect foundation shade for your skin. And yes, gagawa tayo niyan since may mga nagre-request sa inyo. And ayan. Next is concealing yung under eyes natin. Mga eye bags dyan na iniingatan nyo and gusto nyong matago. Ayan. So, I'm going to use a yellow corrector first. Some of you might be asking why I don't use orange corrector. Kasi feeling ko ang orange corrector is masyadong dark for my skin. Usually, ginagamit ko ang orange corrector sa mga clients na merong mas darker skin tone. Kasi pag ginamit ko ang orange corrector for my skin tone, tendency is nagmumukhang sobrang orange. For the concealer, I'm going to use itong Revlon Color Stay Concealer. So guys, tandaan nyo na pag naglalagay kayo ng concealer, is hindi naman talaga kailangan na sobrang ganito kadami, okay? On a regular basis, day-to-day basis, mga ganyan, kahit onti lang ilagay nyo and then just blend it using either a sponge or pwede rin yung finger nyo. And especially pag hindi kayo nabibake, mas okay na onti lang yung ilagay nyo para less creasing ang ganap. So, isabay na rin natin ang pagpaprime ng eyelids para matapos na tayo sa concealer and everything like that. Next is setting your under eye, or sometimes we do baking. Commercial muna guys. This concealer is not looking good. Nakita ko now, nagsiset na agad siya sa aking lines. So, not a fan of this concealer, pero since it's already there, so gawa na lang natin siya ng remedy. Okay. Lagi niyo ako naririnig saying the word baking. So, what is baking ba talaga? Baking is originally from drug community. The use and the benefit of baking is para maging flawless ang finish ng inyong foundation or concealer. And at the same time, para mas tumagal ang wear time ng inyong makeup. And para hindi siya mag-wear off agad. And para mas tumagal din yung pagpuproduce ng oil. Minsan ako, ang ginagawa ko is, binibake ko lang kung ano yung certain area na mas mabilis ako mag-oil up. For example, yung nose area, yung forehead, and then yung chin, usually the T-zone. And sometimes sinasama ko na rin yung laugh line, lalo na pag alam ko na yung foundation is hindi naman ganon kalong wearing. And to set our whole face, I'm going to use itong Smashbox Halo Hydrating Primer in the shade medium, of course. And ayan, fresh. Fresh na fresh pa siya. First time natin magagamit. Okay. When you are setting your face, guys, lagi ko tong sinasabi na huwag nyo i-drag yung brush pababa or huwag nyo siyang gawin in a circular motion. Kasi ang tendency is, nadadrag nyo pati yung foundation, lalo na, syempre, di ba, laging liquid foundation ang ginagamit natin. Pag nadadrag nyo yung foundation, ang nangyayari is, nawawala siya kung saan nyo siya nilagay. So, what you should do is, like, itap nyo lang yan ng ganyan para hindi madidistort or hindi magagalaw yung foundation. Ooh, that looks so smooth. Okay, it's my first time to try this one and ang ganda niya, ang smooth niya. Okay, meron siyang inad na coverage pero okay lang. At feeling nyo yung foundation nyo is hindi masyadong maganda yung coverage. Ayun, pwede kayong gumamit ng mga powders na merong additional coverage para lang makuha nyo yung gusto nyong finish.
So, eto na, the importance of priming and setting your under eye. Under eye ba sabi ko? No, eyelid, diba? Okay. So, the importance of priming your eyelid and setting it is para naman, pag naglagay kayo ng eye product or yung mga eyeshadows nyo na ganyan, mas mag-pop yung color and at the same time, mas tumagal para mas madalian kayo mag-blend ng mga eyeshadows nyo, kung ano man dyan yung ilalagay nyo. And then, at the same time, para mas kumapit yung eyeshadow, especially if you are a working person, a working girl, yung mga ganyan, na kailangan naka-makeup kayo all day, make sure na in the middle of the day, hindi nawawala ang inyong eyeshadow. Hindi yung ditong part na to, meron dyang eyeshadow, and then sa taas, lalo na pag oily yung lids nyo, ako I do have oily eyelid. So, talaga yung major problem ko kasi in the middle of the day, nakikita ko na ditong part na to sa may inner part, yung mga glitters, nawawala na, yung mga glitter shadow, nawawala na siya. And then, yung sa may outer corner, minsan nagwe-wear off. So, ayun, para maiwasan natin yung mga ganung bagay, kailangan natin mag-prime ng ating eyes. It's just like priming your face. Parang ganun lang yun. Teka lang, nababother talaga ako dito sa concealer na to. Parang I think twice na sana hindi na lang ito yung ginamit ko. I'll zoom in para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So, tingnan nyo. Ito talaga siya, guys. Nagsiset talaga siya sa fine lines. Kahit na nag-bake na ako. Tapos, meron na agad creasing na nagaganap. Wala pa tayong 30 minutes. Kaloka. Ready na muna natin yung binake natin. Para hindi masyadong nakaka-distract pag nag-eyeshadow tayo. Next is we move on sa brows kasi lagi ko itong nakakalimutan. So, gawin na muna natin siya ngayon. Lagi ko na lang siya naaalala at the end of the video na, ay shucks, wala pala akong brows. Okay, so binabrush ko na muna yung hair para nasa isang side lang siya. Isang way lang sila. And then, I use a pencil brush. Pencil brush? And then, I use eyebrow pencil tapos nilaline ko lang muna yan. So, nagdodraw lang muna ako ng line sa baba, tsaka sa taas. Pagtapos ka nang i-draw yung line sa taas and sa baba ng aking brows, para may guide ako pag mag-fill in na ako, is I get etong powder naman. And what I do is, I mix these two. Depende kung ano yung mood ko. Sometimes, ito lang yung mas dark. Sometimes, ito lang yung mas light. But today, let's just mix it. Lagi kong inuuna yung tail ng brows para andun yung mas pigment, para mas dark dyan. And just whatever the excess in the brush, yan na yung nilalagay ko sa may bandang harap. Para mag-create siya ng gradient effect na lighter sa inner corner tapos pa-dark sa may outer. If you guys want an in-depth tutorial of how I do my brows, I will put the link dito sa may taas. So, i-check nyo na lang yan. Pag nag-fill in kayo guys ng brows, lagi nyo tatandaan na make sure na i-brush nyo siyang mabuti and i-blend nyo. Yun naman talaga yung key sa makeup. It's always blending, blending, blending. Kasi may mga nakikita ko na isang straight na nga yung eyebrows, tapos sobrang kapal pa, parang pencil, drawingan ng pencil ng ganon. Not cool, okay? So, i-blend nyo yan, girl. And minsan may mga nakikita naman ako na sobrang ta-arch ng arch. And minsan may mga nakikita naman ako na sobrang taas ng arch. Bakit? Bakit ko kailangan taasan? Hindi kailangan taasan. Usually, guys, bagay ang curvy na mataas na brows sa mga tao na medyo chubby. Ganon. Kasi mag-create yun ng illusion na mukhang mataas or mahaba yung face nyo. Mataas? Mahaba. Okay, mahaba yung face nyo. If medyo chubby na nga tayo, and I'm saying tayo, yes. Chubby na nga tayo. Tapos pag ginawa nyo pa yung, alam niyo yung mga Korean style na eyebrows, sobrang ang flat dito, tapos wala masyadong arch, ganyan. E di mas lalong magiging wide yung face nyo. Diba parang hindi masyadong maganda yung tingnan. And now we go to eyeshadow. Marami sa inyo ang favorite part itong pag-eyeshadow. The eyeshadow that we are going to use today is yung COLOURPOP Take Me Home Eyeshadow Palette. So, ito yung mga shades niyan. Ang ganda. It's so me. For our transition shade, I'm going to take this shade which is the Popular Demand. And ito yung shade niya. Ayan. So, medyo may pagka-brown, like chocolate brown siya. Okay. So, pag nagbe-blend kayo guys ng eyeshadow, make sure na light-handed lang, light pressure lang ilagay nyo. And yung hawak ng brush is dito, medyo andito sa dulo, para mas onti lang yung pressure na magamit nyo. Kasi pag nandito yan, sa may taas, yung malapit na malapit sa brush, ang tendency is parang gigil ka, tapos madidiinan mo, ganyan, diba? So, dapat ang hawak natin is andito, and then
blend. And transition shade is very important kasi siya yung magde-determine and siya yung mag-transit ng pigment or ng shadows from yung lighter shade to darker, to darker, to darker. Ganun. Para mas maganda yung flow ng shadows nyo. And then the next shade that we are going to use is this one called Issues. Okay, so mas darker siya dun sa ating transition. And this one is kind of like a burgundy brown, if that makes sense. May ganun ba, burgundy brown? Basta you get what I mean, right? So, lighter, darker. Ito, ilalagay natin sa outer corner. Place nyo lang muna yung eyeshadow bago nyo i-brush. I-tap, tap, tap nyo lang. Get again. Tap the excess. Place it. And then sa kanya, and then sa kanya i-brush paloob. And then sa kanyo, i-distribute yung pigment. Pag naglalagay kayo guys ng darker shade, the key is to be patient. Hindi nyo yan pwedeng basta-basta ilagay na lang dyan. Kasi once na nagkamali ka, sobrang hirap burahin. Mas maganda na onti na lang muna ilagay nyo and then sa kanyo i-build up yung color. I said earlier na sa outer corner lang natin siya ilalagay. Pero napag-desisyonan ko na gawin na lang natin tong halo eye look, halo effect, mga ganyan. Kasi parang gusto niyo yung mga ganong style ng eyeshadow. So, ilagay na lang din natin siya sa ating inner corner. So, now you see na malapit na yung paghawak ko sa brush. Kasi gusto ko na mas intense na ang ating shade. And then, whatever is the excess on the brush, spread nyo lang yan. Spread? May yun na spread? I-brush nyo lang yan all the way sa inyong crease para mag-connect dun sa may inner corner. And then, pag may mga ganyan, may mga lagpas-lagpas na eyeshadow na hindi nyo gusto, kuha na kayo ng cotton buds and then, linisin nyo siya. Yan. And for the halo effect, yung ilalagay natin sa gitna, I'm going to use this one. Meron dito 3 types of shimmer shadow. Okay, this one, I'll swatch it for you guys. That, you can use that alone. Pwede nyo siyang gamitin as dry. Pero mga shimmer shadows, that is best to use with wet brush. Katulad nito. I'll show you guys. Maybe here. Like this one. Mafe-feel nyo yan guys sa texture ng shadow. If yung shadow is kinda like creamy but feeling nyo is hiwa-hiwalay siya, ganon, you need to use that with wet brush. And this one, actually first time ko maka-experience ng ganitong shimmer shadow na para siyang dry or matte siya pero may shimmer, if that makes sense. I'll swatch it for you. So, hindi ganun ka-striking yung shimmer nito as compared to these 2 shadows. Pero if you look closer, ayan o, may mga pigment siya ng shimmer. What I do with this kind of shadow na kailangan gamitan ng wet brush is, ilalagay ko muna siya na hindi basa yung brush. Pag meron ng first layer, then I wet my brush and then go over again. Para mas makita and lumabas yung pigment niya. Yung iba guys, ginagawa nila is naglalagay muna sila ng concealer sa gitna bago nila ilagay yung eyeshadow. You can do that too, pero wala lang. Hindi ko lang ginawa. Okay, so para maging balance lang, maglalagay lang ako sa lower lash using the same brush na ginamit natin for outer corner. Pero ito, wala na tong pigment, wala na tong product. Hindi ko na siya dinip again kasi ayoko naman masyadong maging too intense. So, kung ano lang yung excess dun sa brush, yung ginagamit ko para magkaroon ng color yung ating lower lash. I'm just going to put mascara and false eyelashes and I'll be right back. So now let's move on to contouring. So contour na and bronzing tayo at the same time and I'm going to use yung ito yung medyo warm na shade. So remember guys, pag nagko-contour kayo, it should start from here and should end in here. Sa may level ng outer corner ng eye nyo. Huwag niyong paabutin dito kasi magmumukha kayong, ewan yan, magmumukha kayong Joker. And for the blush, I'm going to use the L'Oreal Lip Blush na nasira na siya. Nabagsak ko ata to. And pag magbo-blush on kayo guys, wag nyo naman i-concentrate lang dito sa apples of your cheeks. Medyo i-spread nyo naman outwards, okay? Oops. May alarm. It's lunchtime.
And for the highlight, I'm going to use itong highlighting powder ng Wet n Wild in the shade Precious Petals. Ayan, this is my first time to use this. Wow, sobrang ganda nito. Oh, first time ko matry itong Wet n Wild. Nice. Grabe. Grabe. Pag hindi ka ba naman nakita dito ewan ko na lang. Wow, nice. Ganda. And to finish this look, I'm going to use the Everyday Love Red Lips in the shade number 8. Kain na daw talaga ako. Okay. Okay, so this is the final look, guys, and I hope marami kayong natutunan and marami kayong na-pick up na mga tips and tricks and what to do and what not to do. And ayun, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And then, of course, leave a comment down below kung ano yung gusto nyong next look natin or kung meron kayong gustong tutorial na ipagawa, kung ano yung gusto nyo pang malaman about makeup, just leave a comment down below. And, of course, don't forget to share this to your friends. Follow me on my social media account, Instagram, Got Tinted, Facebook page, Got Tinted by Kristen Dizon. And, of course, don't forget to subscribe to my channel. See you on the next one. Bye!